direct memory access. Directly, the IO devices communicate with the memory without intervention of the processor. Okay. I wanted to the DMA is over. Next, buses చెప్తున్నట్టున్నాను. Okay. Bus nothing but a group of lines. Okay. To transmit between two units, one transmitter, one is receiver. The transmitter and receiver. Send చేసే data send చేసేదని transmitter అంటారు. Receive చేసుకునేదని receiver. Okay. The transmitter receiver. To transmit the data between the transmitter and receiver, we have cables. Okay, my cables cover. Again, cables nothing but the bus lines center. Okay, there are three types of bus. Nothing but a group of lines is called bus. A group of lines is called bus. Nothing but address line, data line, control line. These three lines are commonly known as bus lines center. Okay. To transmit data between two units, one transmitter, one receiver. Okay. The processor, main memory, and IO devices are interconnected. అంటే నా డివైస్ ప్రాసెసర్ మెమరీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి కదా, ప్రాసెసర్ నుంచి మెమరీ కానీ మెమరీ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ ఐఓ డివైస్ నుంచి మెమరీకి కానీ ఐఓ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలంటే we require the lines. These are interconnected by the bus lines అన్నమాట. Okay. Bus provides a communication path for transfer of data. To transfer the data between two units, processor to output device or input device to processor or memory to processor, processor to memory, anything. Bus provides a communication path for the transfer of data. Data transfer చేయడానికి ఇట్లా acts as a communication path. The bus is acts as a bus also includes lines to support interrupts and arbitration. IO device ప్రాసెసర్కి ఇంటరప్ట్ పంపించడానికి కూడా బస్ లైన్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇంక్లూడ్స్ లైన్స్ అంటే in addition to the data line, control line and data line, address line and control line. These lines, three lines are there. In addition to these three lines, control, address and data line, additional lines that is interrupt receive చేసుకోవడానికి, ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్ పంపించిన ఇంటరప్ట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ లైన్స్, అలాగే ఆర్బిట్రేషన్ ఎట్ ఏ టైం టూ ఆర్ మోర్ డివైస్ పంపించినప్పుడు ఆర్బిట్రేషన్ చేయాలి కదా, దానికి అడిషనల్ లైన్స్. ఇంకా బస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ లైన్స్ టు సపోర్ట్ ఇంటరప్ట్స్ అండ్ ఆర్బిట్రేషన్. A bus protocol is the set of rules that govern the behavior of various devices connected to the bus as to when and place information on the bus, when to accept control signals. Okay. Bus protocols is nothing but it is a set of rules. ఏంటంటే బస్ లైన్స్ అనేవి ఏ డివైస్ యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, అండ్ వెన్ ద డేటా ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది బస్ లైన్స్, ఎప్పుడు డేటాని ప్లేస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్రోటోకాల్ అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. Bus lines may be grouped into three types. Generally, the bus lines consist of three: address, data, and control line. Three lines: data, address, and control. These three are commonly known as bus lines. Control signals specify data line, nothing but already you know the data placed on the data line through which the data is transmitted ఫ్రమ్ ప్రాసెసర్, ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ కానీ ఆ ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ మెమరీ నుంచి ది డేటా. అండ్ అడ్రస్ లైన్ ఎందుకు వాడతారంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ద రిక్వైర్డ్ డివైస్.
మనకు కావాల్సిన డివైస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి అడ్రస్ లైన్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ కంట్రోల్ లైన్, ద కంట్రోల్ లైన్ యూజ్డ్ కంట్రోల్ లైన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే చూడండి, వెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఆపరేషన్. మనం పెర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్ రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్ తెలుసుకోవడానికి. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ డివైస్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి దాన్ని రైట్ ఆపరేషన్ అంటారు. అది ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి ప్రాసెసర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి దాన్ని రీడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్. అలాగే మెమొరీ నుంచి అవుట్ సైడ్ ప్రాసెసర్కి వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటారు, రీడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. ప్రాసెసర్ నుంచి మెమొరీకి వెళ్తే దాన్ని రీడ్ ఆపరేషన్ అంటారు. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డివైస్ హూ ఇనిషియేట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్, ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఇనిషియేట్ చేశారో దాని ప్రకారం రీడ్ ఆపరేషన్ చేస్తుందా, రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుందా. అలాగే రిక్వైర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా వెన్ సెవరల్ ఆపరెంట్ సైజెస్ బైట్, వర్డ్, లాంగ్ వర్డ్ ఆర్ పాసిబుల్. అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందు డేటా లైన్ మీద డేటా పేస్ట్ చేస్తాం కదా మనం ఒక డేటాని. ఆ డేటా అనేది 8 బిట్ సైజ్, అంటే బయట వర్డ్ 16 బిట్ ఆర్ లాంగ్ వర్డ్ 32 బిట్. అంటే డేటా లైన్ మీద మనం ప్లేస్ చేసే డేటా 8 బిట్ సైజా ఆర్ 16 బిట్ సైజ్ ఆర్ 32 బిట్ సైజా అని ద రిక్వైర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటా. అలాగే టైమింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇండికేట్ ద ప్రాసెసర్ అండ్ ఐఓ డివైజెస్ మై ప్లేస్ డేటా రిసీవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది బస్. అంటే ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి డేటా లైన్ నుంచి డేటాని, ఐఓ డివైస్ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ ఎప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. Schemes for timing of data transfers over a bus can be classified into, with respect to the timing, the bus, that is there are two schemes, that is asynchronous and asynchronous transmissions. Synchronous and asynchronous transmission. Synchronous bus, one single clock cycle. Okay, that is both the transmitter and receiver, both the transmitter and receiver are controlled by single clock generator, then it is called synchronous bus center. Okay, the bus clock, first one is the bus clock, one clock cycle, address and command. During the starting of the bus clock, the device and ఎవరైతే మాస్టర్ అంటే హూ ఇనిషియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్, ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ ఇనిషియేట్ చేశారో వాళ్ళని మాస్టర్ అంటారు. ఓకేనా, ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి ప్రాసెసర్ మాస్టర్ అంటారు. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మెమొరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి ఇన్పుట్ ని మాస్టర్ అంటారు. ఓకేనా, ద మాస్టర్ ప్లేసెస్ ద డివైస్ అడ్రస్ అండ్ కమాండ్ ఆన్ ద బస్ అండ్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ రీడ్ ఆపరేషన్. ఓకేనా, మాస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఏ డివైస్ తో అయితే కమ్యూనికేట్ అంటే డేటా తీసుకోవాలనుకుంటుందో, రీడ్ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ ని అండ్ కమాండ్ అండ్ రీడ్ ఆపరేషన్, రైట్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ఆ కమాండ్ both are placed on the address line and control line. Both are placed address line and command line. Okay, master places the device address here. The master places the device address and command on the bus and indicates that it is read operation. Master చేస్తుంది ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ అండ్ అడ్రస్ సేవ్ ప్లేసెస్ డేటా ఉంది. ఏ డివైస్ అయితే అండ్ ఏ డివైస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటుందో ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ ప్లేస్ చేస్తుంది కదా,
అండ్ ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ఆ అడ్రస్ డికోడ్ చేసి ఏ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ తెలుసుకొని ఆ డివైస్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అందుకని చూడండి టేక్ సమ్ టైం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద డివైస్ చూడండి అడ్రస్ స్లేవ్ అంటే ఏ డివైస్ అయితే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ప్రాసెసర్ అనుకోండి ఇన్పుట్ డివైస్ ని డేటా కీబోర్డ్ ని తీసుకోవాలనుకుంటుంది. ఆ కీబోర్డ్ యొక్క అడ్రస్ మీద ప్లేస్ చేస్తుంది. ఆ అడ్రస్ డికోడ్ చేసుకొని కీబోర్డ్ ఏం చేస్తుంది ది అడ్రస్ స్లేవ్ అంటే స్లేవ్ అంటే సెండ్ చేసేది హియర్ కీబోర్డ్ అనుకోండి and the keyboard places the data on the data line. Then after receiving the command read operation command and address decode చేసిన తర్వాత that slave ఏం చేస్తుంది places on the data line it takes some time to take study value and during this time ఏం చేస్తుంది the data is received by the master stores the data on the data line to its input buffer ఫర్ రీడ్ ఆపరేషన్. ఈ డేటా అంతా నేను చేస్తుంది దాని బఫర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను మాస్టర్. ఓకే అండ్ దిస్ ఈ రీడ్ ఆపరేషన్ సిమిలర్ ఆపోజిట్ ద రైట్ ఆపరేషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైట్ ఆపరేషన్ ద మాస్టర్ ప్లేసెస్ ది డేటా ఆన్ ది డేటా బస్ అలాంగ్ విత్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది కమాండ్ ఎట్ టైం T0. రైట్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ప్రాసెసర్ అవుట్పుట్ డివైస్ పంపించాలనుకోండి దెన్ అవుట్పుట్ ప్రింటర్ పంపించాలనుకోండి ప్రింటర్ యొక్క అడ్రస్ అలాగే ప్రింటర్కి ఏం పంపించాలనుకుంటే డేటా ఓకే ప్రింట్ చేయవలసిన డేటాని డేటా ఏమి ప్లేస్ చేసి అండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఫర్ ప్రింటర్ అని చెప్పి ప్రింటర్ యొక్క అడ్రస్ ని ప్రింటర్ మీద అడ్రస్ మీద ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రైట్ ఆపరేషన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైట్ ఆపరేషన్ ద మాస్టర్ ప్లేసెస్ ద డేటా ఆన్ ది బస్ డేటా లైన్ మీద ప్లేస్ చేసి అలాంగ్ విత్ ది అడ్రస్ అండ్ కమెంట్స్ అట్ టైం T0. ఓకే ద స్లేవ్ స్టోర్స్ ది డేటా ఇంటూ ఇన్పుట్ బఫర్ అట్ T2. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ప్రింటర్ దాని బఫర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది T2 టైం. వన్స్ ద మాస్టర్ ప్లేసెస్ ద డివైస్ అడ్రస్ అండ్ కమాండ్ ఆన్ ద బస్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ప్రాపగేట్ టు ద డివైసెస్. చూడండి ఒకసారి అడ్రస్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ అండ్ ఇది కమాండ్ ఆ డివైస్ కి చేరడానికి టైం పడుతుంది కాబట్టి దిస్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే చూడండి అదే వన్స్ ద మాస్టర్ ప్లేసెస్ ది డివైస్ అడ్రస్ అండ్ కమాండ్ ఆన్ ద బస్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ప్రాపగేట్ అంటే మాస్టర్ ప్లేస్ చేసిన అడ్రస్ అండ్ కమాండ్స్ డివైస్ కి ప్రాపగేట్ అవడానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. దిస్ టైమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫిజికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బస్ యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే also all the devices have to be given enough time to decode the address and control signal so that the address slave can place data on the bus. All the devices have to be given enough time అంటే ప్లేస్ చేసిన అడ్రస్ లైన్ మీద ప్లేస్ చేసిన అడ్రస్ ని డికోడ్ చేసుకుని width of the pulse T1 minus T0 depends on అంటే T0 minus T1
చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ ప్లేస్ చేస్తుంది T0 దగ్గర అండ్ అప్ టు T1 వరకు దిస్ టైమ్ ఈజ్ గివెన్ టు డికోడ్ ది అడ్రస్ అంటే కమాండ్ లైన్స్. Width of the pulse T1 minus T0 depends on maximum propagation delay between the two devices connected to the bus. Maximum propagation delay between the two devices connected to the bus and time taken by all the devices to decode the address and control signals so that the address receiver can respond at a time T1. Okay. Decode చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అంత పల్స్ విడ్త్ ఇస్తారు మనకి. At the end of the clock cycle at a time T2, the master strobes the data on the data lines and the data is placed in the input buffers if it is read operation, and if it is write operation it placed on the output device buffer. Okay, and in this case the strobe nothing but it captures the values of the data and stores them into a buffer that is called strobe. Okay, when the data are to be loaded into a storage buffer register, the data should be available for a period longer than the setup time of the device. Setup time nothing but after receiving the data and the data lines and the bus lines and to go to the initial state, the device goes to initial state, the time taken for the device to go to the initial state is called setup time under. Okay, the width of the pulse T2 minus T1, the timing diagram at T2 minus T1 should be longer than the maximum propagation time of the bus plus the setup time of the input buffer register of the master. Okay, రెండు వీటితో కలిపి ఉండాలి. So both seen by the master and already discussed it. One is read operation, another write operation. Address and command appear on the bus as seen by the master. If the master is placing the data, during the time T0, it places the address and command, read operation, and the address. A device that communicate చేయాలనుకుంటుంది address. TAM, nothing but the time taken to reach steady state value. అంటే అడ్రస్ కమాండ్ బస్ అని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత స్టడీ స్టేట్ వాల్యూకి చేరడానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ అండ్ ద టైమ్ ఈజ్ రీచింగ్ టు ద డివైస్ అండ్ ద డివైస్ రికగ్నైజెస్ ది అడ్రస్ and at time T1 the data placed on the data line TDM. Okay, delay data this one, and after that steady state value the data goes to the and the data reaches the master. Similarly this is slave. Address slave TAS, data slave TDS. When the slave places the address and command, after that the data appears on the bus. Data transfer has to be completed within one clock cycle. Being synchronous transmission, the data transmission should be completed in one clock cycle. Clock period T2 minus T1 must be such that the longest propagation delay of the bus and the slowest device interface must be accommodated. The slowest device ఉంటుందో మన నెట్వర్క్ మన కమ్యూనికేషన్ బస్ లైన్స్ కనెక్ట్ చేసిన స్లో డివైస్ అన్నిట్లోకి స్లో డివైస్ forces all the devices to operate at the speed of the slowest device. Processor just assumes that the data are available at T2 in case of read operation or read by the device in case of a write operation. Most buses have control signals to propagate to represent a response from the slave.
Control signal serves two purposes. Inform the master that the slave has to recognize the address and is ready to participate in data transfer operation. Enable to adjust the duration of the data transfer operation based on the speed of the participating devices. Here, the address and command are shown differently. Both the address and command. And after recognizing the address and operation, data operation, the data is placed on the data line. On slave, it sending signal, slave ready signal. Master stores the data into the input buffer. Then the data received by the processor. Okay. Next one is synchronous bus. Next class we have discussed about synchronous bus. Okay.